ഞങ്ങളുടെ ഹോളിലാൻഡ് ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് 8ാമത്തെ ദിവസം, 19th നവംബർ. കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ 50 പേരെയും ക്ഷേമമായി കാത്തുപരിപാലിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ 8ാമത്തെ ദിവസത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഈജിപ്തിലെ ഷാമൽ ഷെയ്ഖിലുള്ള ഡ്രീം വെക്കേഷൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. 8ാം ദിവസം അതിരാവിലെ 3 മണിക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും കെയ്റോയിലോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചു. കാരണം ഈജിപ്തിൽ നിന്നും കെയ്റോവിൽ റോഡ് മാർഗം എത്താൻ 6 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾക്ക് റോഡ് മാർഗം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. കെയ്റോ ഈജിപ്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ്. മാത്രമല്ല ഈജിപ്തിലെ ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റിയും കെയ്റോയാണ്. കെയ്റോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണ്. കെയ്റോവിലെ പ്രധാന കാഴ്ച ഗിസ പിരമിഡ് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ലോകത്തിലെ 7 അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും 7 hours റോഡ് മാർഗം യാത്ര ചെയ്ത് ഈജിപ്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ കെയ്റോവിലെത്തി. കെയ്റോവിലെ ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കെയ്റോവിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റ് ജോർജ് ചർച്ചിലോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. കെയ്റോവിൽ ധാരാളം പള്ളികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ഇതൊരു ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചാണ്. ഇത് നല്ല പഴക്കമുള്ള പള്ളിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ ആരാധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കെയ്റോ കാണാൻ എത്തുന്ന വിസിറ്റേഴ്സ് ഈ ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചും വന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കിണറാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കിണർ ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. യേശുവിൻ്റെ കുടുംബം ഉപയോഗിച്ച കിണറാണിതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനുള്ള ഒരു റഷാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. റഷ് കൂടുതലായതിനാൽ ഞങ്ങൾ വേഗം അവിടെ നിന്നും അടുത്ത കാഴ്ച കാണാൻ നീങ്ങി. ഇതൊരു വീടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭവനത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ കുടുംബം ഹെരോദാവിനെ പേടിച്ച് കഴിഞ്ഞത്. ഈ വീട്ടിലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു വെല്ല് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതും ഈ കിണർ തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രിസൺ കാണാനാണ് എല്ലാവരും അകത്തോട്ട് പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗിവേറീസ് പുണ്യാളനെ ഇട്ടിരുന്ന പ്രിസണാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം. ഗിവേറീസ് പുണ്യാളൻ്റെ ചർച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കെയ്റോവിലാണ്. അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഗിവേറീസ് പുണ്യാളൻ്റെ ചർച്ചിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ചർച്ചിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് ഗിവേറീസ് പുണ്യാളനെ അടച്ചിരുന്ന പ്രിസൺ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. ഈ പള്ളിയുടെ അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ് പുണ്യാളൻ്റെ പ്രിസൺ ഉള്ളത്. ഗിവേറീസ് പുണ്യാളൻ്റെ പള്ളിയുടെ അകത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമാണ് ഈ പള്ളി നേരിൽ കാണുവാൻ. പള്ളിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ചു വെക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടു. പലരും ചെന്ന് മെഴുകുതിരി ഭക്തിപൂർവ്വം കത്തിച്ചു വെച്ച് മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയരുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ നിശബ്ദമായി അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പലരെയും ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ഒരന്തരീക്ഷമാണ് ഈ പള്ളിക്കകത്ത്. ഗിവേറീസ് പുണ്യാളൻ്റെ പള്ളി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബസ്സിൽ കയറി. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗൈഡുമുണ്ട്. ഗൈഡ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്
ഫെറോണിക് വില്ലേജിൽ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിനാണ്. നൈൽ റിവറിലാണ് ഈ ബോട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഈ നൈൽ നദി ഭൂഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ നദിയാണ്. പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ സംസ്കാരങ്ങളുടെ കളിത്തൊട്ടിലാണ് ഈ നൈൽ നദീതടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നൈൽ നദിയും നൈലിൻ്റെ പുത്രിയായ ഈജിപ്തും ചരിത്ര താളുകളെ വിസ്മയിക്കുന്ന മഹനീയമായ ഏടുകളായി മാറിയത്. നൈൽ നദി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയിലെ ഈജിപ്റ്റ് ലോകാത്ഭുതമായ പിരമിഡുകളുടെ നാടുമാണ്. ഈ നൈൽ നദിയുടെ കരയിൽ 3000 വർഷത്തോളം നിലനിന്നിരുന്ന മഹത്തായ സംസ്കാരമാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം. ഈ നൈൽ നദി തൻ്റെ പ്രയാണത്തിനിടയിൽ ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയിലെ 11 രാജ്യങ്ങളെയും തഴുകി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഈജിപ്തിനെ നൈൽ നദിയുടെ പുത്രിയായിട്ടാണ് ഈജിപ്തുകാർ കരുതുന്നത്. ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരനായിരുന്ന ഹെറോഡോട്ടസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നൈൽ നദിയുടെ സമ്മാനമാണ് ഈജിപ്റ്റ്. ഈജിപ്ഷ്യൻ തടങ്ങളിലൂടെ അതിപുരാതനമായ നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളും പേറി ആധുനിക യുഗത്തിലൂടെ നൈൽ നദി ഇന്നും പ്രയാണം തുടങ്ങുന്നു. ഇതാണ് ഫറോണിക് വില്ലേജ്. ഈ ഫറോണിക് വില്ലേജ് കാണാനാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കെയ്റോവിലാണ്. നൈൽ നദിയിലൂടെയുള്ള ഒരു ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നവർ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൈൽ നദിയാണ്. പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഈ ബോട്ടിങ്ങിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഗൈഡ് പറയുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 50 പേർക്കോളം കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയെന്ന് ഗൈഡ് പറയുന്നതും കേട്ടു. ഫറോണിക് വില്ലേജിലുള്ള ബോട്ടിങ്ങിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ഉത്സാഹിതരായി കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ മാത്രമേ ഈ ബോട്ടിലുള്ളൂ. ഈ മുമ്പിൽ കാണുന്ന നദി നൈൽ നദിയാണ്. ബോട്ട് സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അവരവരാൽ കഴിയുന്നത് പോലെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റും നല്ലതാകിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിങ്ങിന് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമായി. ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് സാവധാനം ചലിച്ചു തുടങ്ങി. ആളൂർ സംഘം ആമോദത്താൽ വന്നു നിന്നു, മോഹനഗീതങ്ങൾ പാടി ആടിത്തുടങ്ങി. Pigeons for food, and they were used for carrying messages, especially for the army. The fields are irrigated by means of the shadoof, which works like a balance, with a bucket at one end of a long pole and a heavy stone as a counterweight. Shadoofs are still sometimes used in the Egyptian countryside. When the grain is harvested, the sheaves are carried to the threshing floor in a net bag hung on a long pole. When a thick layer of grain has been spread on the circular floor, oxen or cows are driven round to break up the ears of grain with their heavy feet. The next process is winnowing, when the grain is tossed up into the air so that the lighter chaff or husk will blow away on the wind. The grain is then taken to be stored in the silos. The scribe makes a careful record of all the grain which is being stored. This was important for taxation purposes, as there was no money in Egypt in Pharaonic times.
Honey was used for sweetening by the ancient Egyptians, as sugarcane was not grown in Egypt in those days. Beehives were made of pottery tubes piled up in rows, and in some parts of the country, beehives are still made this way today. The River Nile was the main highway of communication in Pharaonic times, so boat building was an important industry. Small boats were made of bundles of papyrus tied together with ropes. Such boats were used for short journeys and for fishing or hunting trips. Larger boats were made of wood, usually cedar wood imported from Lebanon. Wooden boats were pegged together with dowels and sewn together with ropes, as can be seen in the cross-section on the bank. When the boat was put into the water, the wood expanded and the rope shrank, so the boat became completely watertight. A royal boat of this type can be seen in the museum beside the Great Pyramid of King Cheops at Giza. The palm tree was a valuable resource for the Egyptians. The trunk was used in house building, and the branches provided fronds for making mats and baskets, while furniture and boxes were made from the ribs. The boxes were used for storage and as cages for small animals and birds. The Egyptians today still use the various parts of the palm tree for the same purposes. There were many different kinds of fish in the Nile and its canals which made good food, and fishing was also popular as a sport. One method of fishing can be seen here, where a net is stretched between two boats, and the fisherman hits the water with a stick to frighten the fish into the net. Let's see if he's been lucky today. Next there are demonstrations of some industries and crafts, the first of which is brickmaking. The material used is the Nile mud, which is mixed with water and chopped straw into a thick paste. This paste is put into a wooden mould, and the bricks are then simply left to dry in the sun. As there is little heavy rain in Egypt, these mud bricks can last for centuries. The houses of the ancient Egyptians, even the palaces of the pharaohs, were constructed of sun-dried mud brick. The roof was made of split palm trunks covered with branches. The building was covered with a thick layer of mud, which acted as insulation against heat, wind, and rain. Glassmaking was introduced into Egypt after the military campaigns of Thutmose III about 1450 BC, when captive glassmakers were brought here from Syria. Glass was used for making beads, inlays, amulets and small vessels, which were formed around a core, as glass blowing was not invented until the 1st century BC. In Ptolemaic times, Alexandria became a centre of glass craftsmanship, and in the Roman period fine cameos were produced in the same city. The Egyptians are also famous for mummifying their dead. Mummification is basically dehydration, and to speed up this process, the internal organs of the body were removed and preserved separately. The body was dried out by being covered with natron salt, a form of soda found in the deserts of Egypt. The body was then cleaned and embalmed and wrapped in several layers of linen bandages. Amulets were put between the bandages to protect the mummy from harm. The whole process took 70 days.
Pottery making is one of the oldest crafts in Egypt, dating back to about 6000 BC. The clay is kneaded with water and mixed with ground potsherds or chopped straw, which helps the finished pot to dry evenly without cracking. The potter forms the pot with his fingers as he kicks the wheel round with his foot. The handles are added afterwards, and the pot is dried in the sun for a while before being fired. Now for a little Egyptian magic. This scene shows the different stages in decorating a stone wall. First of all, the surface is levelled, then smoothed and polished with a piece of hard stone. Grid lines are marked in red on the prepared surface to ensure accurate enlargements of the original drawings. The artist copies the outline onto the wall, working from the sketch made by the chief artist on a small slab of stone or a piece of papyrus. Then the sculptor carves the design in relief with his mallet and chisel. Finally, the details would be painted in colour to make the picture look as realistic as possible. Statues were partially carved in the quarry where the stone for them was cut. First of all, the block of stone is separated from the rock face by hammering wooden wedges into holes cut in the rock. The wedges are soaked with water, and as the wood expands, the block breaks away. After the stone has been smoothed and polished, the profile of the work is outlined on one side, and then the sculptor carves out the figure, rounding it off first on the front and then on the back. Vases were made from various kinds of stone, particularly alabaster, a soft stone which was worked into beautiful designs. After the rough piece of alabaster has been polished smooth, the inside is hollowed out with a drill with a flint or copper bit. The vase is sunk into the ground to prevent cracking during drilling. Alabaster vases were used as lamps and for storing perfumes and precious oils. The tools of the carpenter and joiner were made of copper, wood and bronze. On the left, a man is sawing a log of wood into planks. Other tools used were a hammer, chisel, an adze and a bow drill for boring holes. It was important to the pharaohs that the army was well equipped at all times. Weapons included bows and arrows, swords, battle axes and spears, as well as shields and throw sticks. The horse-drawn war chariot was introduced into Egypt by the Hyksos from Western Asia around 1700 BC. Perfumes were very popular in ancient Egypt and consisted chiefly of fragrant oils and fats. The juice is extracted from sweet-smelling flowers in a bag of heavy canvas, the ends of which are twisted in opposite directions with wooden bars. This scented extract is then mixed with oil or fat as a base.
Linen made from the flax plant was used by the Egyptians for clothing and many other purposes. Bundles of flax stalks are pulled through a large wooden comb to remove the tops and leaves. The stalks are soaked in water for a few days to soften them and then beaten with a wooden mallet. They are then pulled through a smaller comb to separate the fibres from the outer woody covering, and the good fibres are picked out and spun into thread on a spindle. The fine linen thread is then woven into cloth on a loom. The earliest looms in Egypt were horizontal, and the upright loom was brought to this country by the Hyksos. Another important industry was papyrus paper making, for which the government had the monopoly. The lowest part of the stem is the best part for paper making. The outer green rind is peeled off and the white pith is sliced into thin strips which are soaked in water. After repeated soaking, the now pliable strips are placed on a piece of cloth in 2 layers, one vertical and one horizontal. The surface of the sheet thus formed is then hammered with a wooden mallet to cause the fibres of the 2 layers to stick together. The sheet is then covered with another piece of cloth and pressed between 2 heavy stones for several days. During that time it also dries out in the hot sun and the piece of paper is ready for use. Good wine was appreciated in Pharaonic times, and this scene shows the method of winemaking. Bunches of ripe grapes are taken to the vat where the grapes are trodden out, and the juice extracted is poured into large pottery jars to ferment. When this process is complete, the jars are sealed with a clay seal, which is stamped with the date and the name of the vineyard where the grapes were grown. ബോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി. എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തെ പുഞ്ചിരിയിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും ബോട്ടിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന്. ഫറോണിക് വില്ലേജിലെ മറ്റു ചില കാഴ്ചകളും ഞങ്ങളവിടെ നോക്കി നിന്നു. ബോട്ടിങ്ങിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റ് പാപ്പറസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി. അവിടെ ഒരുതരം ചെടിയിൽ നിന്നും ഈജിപ്തുകാർ എങ്ങനെ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. മാത്രമല്ല ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ഈ ചെടിയുടെ കമ്പുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൈ ഇവിടെ വരാം. തലയുടെ ഷെയ്ഡ്
Start? No, I'm not gonna start until you say Habibi. Namaste. Namaskar. Welcome. Hello everyone, my name is Haisam. I'm here as a local guy. I'm gonna show you the process of making the papyrus plant, the papyrus paper out of this plant. Okay? This place is called the Egypt Papyrus Institute. It's under the control of Egyptian government. Okay? It's original papyrus, that's the only one that we have here. Okay? I'm gonna show you firstly the process of making the papyrus paper. Second, I'm gonna show you the best section that we got, what we call the magic room. Okay? Let's begin. See, this plant, what we call the papyrus plant. This plant was holy plant because of what? The flower take the shape of sun rays, symbol of Amun Ra, symbol of protection in ancient time. Secondly, the second part of the plant, it has a pyramid shape, symbol of eternity back in ancient time. Also, according to the story of Moses, the basket of Moses has been done out of this plant. Okay, that's why it was holy plant. Now, third, you have protection and good luck and happiness. Oh, you. Yeah. All of you. Okay? And you, more here. See, the process of making the papyrus paper kinda easy. Starting by cutting it small part, then we have to remove the green part. Like I said before, the green part, the one that's meant for making the baskets of Moses. It is so strong, it is unbreakable, okay? Where is father? Your father? No, father? Try to pull it. But the inner part for making the paper, it is the exact opposite. So soft, so easy to be broken. Because it has amount of water and sugar. No, wait. We have to make it a lot flexible, a lot stronger. Firstly, by using the hammer. Secondly, by rolling pin. It meant for making chapati, but here in Egypt, it's meant special for hitting the husband and the boyfriend. Now it become a lot flexible, a lot stronger. See, India? After that, we have to put it inside pure water for 6 days. 6 days. If you want to get the light paper, 12 days if you want to get the darkish paper, okay? After 6 days, it has become swelling like a sponge. It has absorbed amount of water, become sticky. It's gonna be so easy to make one single piece out of it after 6 days. We have to put the strips, one horizontal way, one vertical way. Okay? Now look. And cover it by another piece and put it under the hand presser for another 6 days. But in ancient times, no pressure, heavy stones or rocks, okay? 6 days here, 6 days here to get the light paper, 12 days here, 6 days here to get the darkish paper. You have 15 days to stay with me. Too long, right? Too long. I know, too long, right? Food and accommodation, we are ready. No. We are gonna count together. We have the result, okay? The magic word, okay? The magic word is Habibi, okay? 1, 2, 3. Habibi. No, you didn't have your breakfast. One more time. 1, 2, 3. Habibi. No. One more time. 1, 2, 3. Habibi. This is the first paper in all the world. And this is the result of the process that we were going through. This is the original paper. Why the original paper? Because unfortunately some places in Egypt trying to sell the fake ones. Fake ones beside the Egyptian Museum, beside the Pyramid area, Khani Khalili Market, Luxor, Aswan, fake ones. How we can recognize the original one out of the fake one? Original one in a governmental place. Here we give you certification which says this is all handmade and natural under the supervision of the Egyptian Ministry of Tourism. Also you can check the original one through the light.
You can see it has one horizontal way, one vertical way, like I said before. Original one, so strong, okay? Original one as well has got no smell. Try to smell it. No smell, no any kind of chemicals inside, okay? Now India, you are all professional making the papyrus. You can recognize the real one and the fake one. If you are looking for a new job, you can apply to the management. Okay? Now let's check the best section that we got with the Christian art. You all Christian? Yes. Yes. Now follow me. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഐറ്റം ക്രൂയിസ് ഡിന്നർ ആയിരുന്നു. ഷിപ്പിലോട്ട് എല്ലാവരും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. സമയത്തിന് തന്നെ എല്ലാവരും ഷിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു. അവരെല്ലാവരും ഇരുന്നും കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ഞങ്ങളെ കൂടാതെ മറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശബ്ദമുഖരിതമായിരുന്നു അതിനകം. ഡാൻസും പാട്ടും മേളവുമായി അന്നത്തെ നൈറ്റ് അങ്ങനെ പോയി. എന്നാൽ എന്നെ കൂടുതൽ അവിടെ ആകർഷിച്ചത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ പ്രകടനമായിരുന്നു. എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ കുറച്ചു ഭാഗം ഇടുന്നു. ട്രിപ്പിൻ്റെ 9th ഡേ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പിരമിഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവരും പിരമിഡിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഞാനെടുത്ത ഫോട്ടോസൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ചേർക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ വലിയ തണുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല എങ്കിലും എല്ലാവരും സെറ്റേഴ്സ് ഇട്ടിരുന്നു. ഇത്രയും ദിവസം എന്നോടൊപ്പം ഈ ഹോളിലാൻഡ് ട്രിപ്പിൽ നിങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതട്ടെ. എനിക്ക് തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും എല്ലാ നല്ല വാക്കുകൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ദുബൈക്ക് പോവുകയാണ്. 1 മാസം ദുബൈയിലുണ്ടാകും. ഇനി ദുബൈയുടെ വിശേഷണങ്ങളുമായി ഞാൻ വരാം. താങ്ക് യു ബീന.